tutti amici di Gamesurf, siamo a Milano Malpensa, sono le 6 del mattino, il sole sta sorgendo, ha appena smesso di piovere e noi stiamo per volare alla volta di Los Angeles per partecipare allo Star Trek Fan Day 2016. Hollywood, Sunset Boulevard. Exactly. Hey. No, gracias. No thanks. What's up, nigga? What that shit do? It's your boy Scrappy Doo out on Hollywood Boulevard. Woo woo. But you already know what's happening, man. Follow my Instagram at That Is True. That Is True. Hey. Okay. Thank you. E quindi siamo qui con Lorenzo. Yo. Siamo carichissimi per lo Star Trek Fan Day. Esatto. Non abbiamo la minima idea di quello che ci aspetta. Qualcosa, perché un po' lo abbiamo capito, ma non possiamo dirlo. Non possiamo dire, siamo sotto embargo. Esatto, siamo sotto embargo. Allora, c'è anche la polizia, infatti. Esatto, appena abbiamo nominato Star Trek la polizia si è fatta sentire. Non c'hanno i phaser, ma più o meno siamo lì. E niente. Si va. My name is Adam Savage. Welcome to the Star Trek Beyond fan event. Tonight, we are going to boldly go where no one has gone before. You might not know it, but right now we are in a piece of history. We are standing in the middle of stage 31, and this is one of the stages they filmed the original series of Star Trek on. I want to say one thing. First of all, thank you all for coming out, but mostly your seats are so much more comfortable than me. I'm so jealous of everyone I'm looking at. Look what's going on. It's insane. These are actually the very famous people I have in my kitchen. It's so We all you broken minds? All right, you guys mind taking a few questions? It was either him or the green Orion slave girl. It was like Russian roulette. If I saw him, I would squeak with terror. Growing up, it was just something that I tuned in to watch every tea time on BBC Two, and that's an extraordinary thing when I got the part of Scotty in J.J. Abrams. Knowledge, discovery of Star Trek was in another language. I was walking from one bedroom to the other, and my mother was sitting in front of the TV with her mother and her grandmother, and they were watching an episode of Star Trek in Spanish. Are you guys ready for this? Fabulous. Zachary, come over here. Hi. I think it would be appropriate if you said a few words on this occasion. Oh man, okay. Well, first of all, I will say, I was living in Los Angeles and striving to be an actor for a lot of years before I landed the roles that have me here in the company of these amazing people. And many times was I on this lot looking at the map to try to figure out what office I needed to be in order to audition for whatever show I was auditioning for, movie I was auditioning for at the time. And this studio is built on its own history, and the buildings and the streets here reflect that. And they were always my kind of beacons, and they would be not only my beacons to find my way to the casting directors, but they were also my beacons of like where I came from and where I wanted to go. And so to be here now is such an honor, and on top of that, I would say, when I got this role, I never imagined how my life would change, not only because of the creative experience, but even more because of the personal experience and the relationship that I forged
with Leonard and the relationship that he fostered and nurtured in the last 8 years of his life when I was so fortunate enough to be a part of it. And now that he's gone, I feel even more grateful that that relationship has led me to my relationship with his family. And I love them like my own, and they've been so incredible and carry on his spirit in such beautiful ways, and they are so wonderful, and they're all here tonight, so many of them here tonight. His wife Susan, his stepson Eric, his son Adam, his daughter Julie, and his grandkids. And it really is, this is like, I don't know, this is just such an incredible moment, because I know that so many other young actors in the future are going to be stumbling their way around this lot, and Leonard will guide them in the way that he guided me, and he'll do that because we are about to unveil, and it is a great honor and my privilege to officially open at Paramount Studios Leonard Nimoy Way. So let's raise a glass and hold him in our hearts. Now. Yeah! In occasione dei 50 anni della saga di Star Trek e in contemporanea con l'anteprima del trailer, del nuovo trailer della pellicola di Justin Lin. Ci siamo divertiti, l'evento è stato molto bello, abbiamo avuto il piacere di vedere a pochi metri da noi Justin Lin, appunto, J.J. Abrams, che ha fatto una sorpresa ai presenti intervenendo anche se solo per pochi minuti. C'erano alcuni membri del cast, c'era Carl Urban, Chris Pine, Zachary Quinto, che si sono concessi alle domande del pubblico presente e hanno risposto ad alcuni quesiti posti su Twitter. Dobbiamo dire che il momento però migliore della serata, e quello decisamente più toccante, è stata la cerimonia con cui hanno dedicato una strada all'interno degli studios, la strada proprio che porta allo studio 31, dove si è girata per anni la serie TV originale, intitolata appunto alla memoria di Leonard Nimoy. È stato bello, è stato decisamente emozionante, c'era presente tutta la famiglia Nimoy, c'è stato un breve discorso da parte di Zachary Quinto, che ha preso il posto sul grande schermo nelle vesti di Spock. E prima di andarcene ovviamente abbiamo ricevuto anche alcuni gift che adesso passo a illustrarvi brevemente, anche se è un po' difficoltoso. Prima cosa, ovviamente le orecchie di Spock. Poi in un angolo del party c'era la possibilità di farsi stampare delle magliette, e ovviamente non abbiamo rinunciato alla possibilità. Adesso provo a farvela vedere, eccola qua. Oltre a quello c'è stato dato un plush del Tribble, che i fan della saga sicuramente ricorderanno. Ricordatevi, non dategli da mangiare. Ma arriviamo ai pezzi forti, che sono un invito per 2 persone per assistere alla premiere del film che si terrà al Comic Con di San Diego di quest'anno, e soprattutto un poster delle dimensioni veramente imponenti. Infatti non so come farò domani a farlo passare all'imbarco. Eccolo qua. Poster a tiratura limitata, veramente molto bello. E che dire, ci siamo divertiti, siamo veramente stanchi, infatti adesso andiamo a dormire. Quindi da Los Angeles vi saluto, ovviamente lunga vita e prosperità.